press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start new lesson, light, sound and force. Light, sound and force. In this chapter, you are going to learn about light. The uses of light you already know, okay? So and also you are going to learn about luminous and non-luminous object. Luminous and non-luminous object. And next topic that it is a shadow. And in this topic you are going to know about how shadows formed and the length of shadows. And next topic that it is a sound. See, in sound we are going to learn about pleasant and unpleasant sound. And also you are going to learn about noise. See, noise is also one of the sound type of sound. Okay, and next topic that it is a force. See, here you are going to learn about what is force, uses of force, kinds of force, and also you are going to learn about friction. See, friction is also one of the kind of force. About kind of force, friction you are going to learn in the last topic. See, these are all the main topics to be covered in this lesson. Okay, let's start. Right. First, we are going to learn about light. See, do you know what is light? Yes, light andre ಏನು ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? So light andre ಬೆಳಕು. See, normally the light is helps to see the things. See, whatever things do you want to see, we use what? Light. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಗ್ಗತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟು ಸಿ ದ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? Light. See, normally this light is helps to see the things in our surroundings. Say for example, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಹಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, normally this light is helps to see the things. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸನ್ is the main source of heat and light. Isn't it? Yes, right. The sun is the main source of heat and light. See, ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ತನಕ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸನ್ಲೈಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ bulb or a lamp or a torch we can see the things. See, things which are give its own light, these things are called luminous object. Okay, as what is a luminous object? Certain objects like certain objects like sun is also one of the luminous object. Okay, sun, bulb, torch,
and burning candle, lamp. See, these all are called what? Luminous object. What we call? Luminous objects. See, certain objects, sun, bulb, torch, burning gases, they give us what? Give us light of their own. They are called what? Luminous object. Luminous object means things which are give of its own light to us. See, these things are called luminous object. Example, sun, light is a bulb, sorry. So bulb and burning candle and lamps, torch. See, these are all are called luminous object. Why? Because they give its own light. But we cannot call moon as a luminous object. So ನಾವು ಮೂನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನು ಸಹಿತ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ? No, so moon is not a luminous object. So moon is a non-luminous object. Why? Because they reflect the light of the sun. So sun light na reflect ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ they are all not give of its own light. So we call Venus is an evening and a morning star. But see, this Venus is one of the planet. They also not give its own light. They just reflect the sun of light of the sun. So sun light ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Reflect ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಮೂನು ಮತ್ತೆ planets. Example Venus. Okay. See, certain objects like a sun, bulb, torch, see, these are all give of its own light. So that's why we call luminous object. Okay, what is non-luminous object? So luminous object na tilkondvi. Next is non-luminous object. Non-luminous objects. Certain objects like chalk, see this one chalk and this one book and this one board. Okay, see these are okay, and your pencil box, see this one pencil box, and see this one duster, and many things are they do not give us light. Okay, see, they do not give us light. See, these objects, they are called what? They are called non-luminous object. What? Non-luminous objects. Okay, yes, right. See, what are non-luminous object? Certain objects like a chalk, book and board, pencil box, they do not give what? As light. So that's why they are called what? A non-luminous object. ಯಾವ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ non-luminous object ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when we go dark places, ಈಗ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In that time we can what we have to use? So normally we use a torch or a bulb or a burning candle or a lamp to see the things or to see the way. Okay, so ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲ್ಬ್ ಆಗಲಿ, ಟಾರ್ಚ್, ಲ್ಯಾಂಪ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲುಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೈಟ್ ಕತ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ what? Non-luminous object. Okay, yes, right. See, next topic that it is a shadow. So luminous object tilkondri, non-luminous object ಬಗ್ಗೆ tilkondri. Next topic that is a shadow. Shadow ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Shadow means ನೆರಳು ಅಂತೀವಿ. ನೆರದಲ್ಲಿ ನೆರಳು. Shadow means ನೆರಳು. See, normally this shadow, when shadows was formed. So ಹಾಗಾದ್ರೆ shadow ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? See, when something comes in the way of light. When some things is come in the way of light, a shadow forms. See, normally when shadow forms, see, when something is comes in the way of light, normally shadow forms. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Shadow form ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು things way of light. See, for example, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So burning candle. Okay. See, when we burn the candle, what happens? It gives us light. See, when we keep any things in between this candle light. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ wall ಇದೆ. So ಇದು ಏನಿದು? Wall. Okay, the floor, this one is wall. See, when we keep anything, so ಈಗ ಒಂದು doll ಇಟ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So doll ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶಾಡೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಈಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ, ಆಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಿಡಲ್. ಸೊ when something comes in the way of light, what happens? The shadows form. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? shadows form ಆಯ್ತು. just try it yourself in home also. ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ when we ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶಾಡೋಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so different types of shadows also. Okay, see, normally shadows form when something comes in the way of a light, a shadow form. Okay, that's right. See, normally the shadows are formed opposite side of the light source. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅಪೋಸಿಟ್, ನಾಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆರಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ. ಸೊ sometimes you just notice shadows sometimes are long, sometimes are short. Why? See, length of a shadow. Length of a shadow. See, sometimes length of a shadow is long and length of a shadow is short. Sometimes only. See, you just observe. See, in the morning and in the evening time, normally the length of the shadow is long. Isn't it? You just observe. See, normal agiga sunrise agate. See, here is a sunrise. Okay. So, Surya ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
So when sun rises in the east side, okay, see what happens, the shadows is formed in the opposite direction. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, so shadow ಯಾವಾಗ form ಆಗುತ್ತೆ, so when the something is comes in the way of light, okay, so ಯಾವ side shadows form ಆಗುತ್ತೆ, normally in the opposite direction, means opposite side. so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ sunlight ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಶಾಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಶಾಡೋಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್, ಸೊ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮರದ ನೆರಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಸನ್ is going to set in the west side. See what happens, that shadow, so this tree shadow is a long in opposite direction, okay, so in the morning time and in the evening time. But in the noon time, means afternoon, so madhyana hotte enagutte, shadows are short. So shadows ಏನಿರುತ್ತೆ, short ಇರುತ್ತೆ. Why? Because ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಶಾಡೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾಳೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ 7 to 8, ಸೊ 7 to 8 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 10 o'clock ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 o'clock ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 3 o'clock ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ 6 o'clock ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಶಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್, ಟೂ ಶಾರ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಶಾಡೋ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಶಾಡೋ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ 8 to 9, and next 11 to 12, okay, next 1 to 2, then 5 to 6. so ಈ ಅವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಡೋಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲೈಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So next topic, that it is a sound, okay. Yes. Sound means what? ಶಬ್ದ. ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. Yes, so normally to hear sound, the ears are helps to hear the sound. ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಆಗುವಂತ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಯರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಲೋಡಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಗಳು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲೋಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ಲೂಟ್ ಸೌಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಯರ್, ಸೊ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುದ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್, isn't it? See example for pleasant sound. Flute and melodious sounds. Melodious songs, and some when we play some musical instruments. So ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು musical instruments ನ play ಮಾಡಿದಾಗನು it's very pleasant sound. So it's very sweet sound. So that's why we call it as a pleasant sound. So ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
and then some birds are creeping. So ಕೆಲವೊಂದು birds ಗಳ ಹಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಗಿಲೆ. ಸೊ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ಕೋಗಿಲೆಯ ಏನು ಮೇಕ್ ದೇ what they making, they are make some sounds, so that sounds are very melody, so we all like. Yes, that one is also example for pleasant sound. But some sounds are unpleasant. Some sounds are unpleasant sound. Why? Because we are not like to hear the sound. See, these sounds are making disturbs to us. See, for example, aeroplane sound. See, an aeroplane sound is very unpleasant. We cannot like to hear that sound. And generator running sound. So normally generator run ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, so ಆ sound ನಮಗೆ irritate ಆಗುತ್ತೆ. So we do not like to hear that sound. And when borewell is going to dig the earth, see on that time also it's a very irritating sound. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನ ಕುರಿತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ we are all going to disturb. Why? Because that sounds are making irritate to us. So that's why. So these are all unpleasant. So aeroplane ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜನರೇಟರ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ unpleasant. We not like these sounds, but some sounds are very sweet and melody. We like to hear the sound. Okay, yes, see these are all about sound. Next is about noise. Okay, yes, noise is also one of the making sound. So ಇದು noise ಅನ್ನೋದು ಗಲಾಟೆ ಅಂತೀವಿ. Okay, see sound, see noise is a sound that is loud and unpleasant and pleasant. See, is called what? Noise. What we call the noise. Okay, see, for example, if all the children of the class are start to talking loudly, see, at the same time what happens, it makes a noise. So normally class ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you're all making what? Noise. And another one example that it is a market. See, normally in market there is a very lot of noise. See, these noise are sound. It's a loud sound and also it's very unpleasant. See, no one is likes to hear this noise. So ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ noise ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ surrounding. So in the market the sound is very loud and unpleasant. So that's why we are going to unhappy to hear the sound of a in market. Okay, and see this noise makes unhealthy also. So when we talk or when we are going to using loud voice, what happens, see this one is make unhealthy and unhealthy surrounding also. So ನಮ್ಮ surrounding na ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, unhealthy ಮಾಡುತ್ತೆ. See, for example, sometimes what you are doing, you are going to put more sound. So ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. And when you talk with anyone, you just
ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಗ್ಗಿದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ತಗ್ಗಿದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೌಂಡ್ and it makes our surrounding unhealthy. So that's why. Okay, yes, right. Next topic is about force. So next topic is what? Force. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಪುಷ್ or pull things to move them is called what? Force. So say force means push or pull anything. So move, for movement we call it as what? Force. So ನಾವು ಬಲವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ see the force, the uses of forces are, see normally first, see it can make an object move. So normally it's can make an object move. See for example, if you move the object we have to use force. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಪೀಸ್. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪೀಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. See normally it helps to move an object. See normally force helps to move an object, and also it can stop a moving object. And same force. See ಈಗ normally ನಾವೀಗ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. So if we what apply force on this surface to move, so it start to move. And if we want to stop that object, so ಈಗ ಇದೇ surface ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. See it can make an object move and it can stop a moving object. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, as next third point, it can change the shape of an object. It can change the shape of an object. Isn't it? Yes. See here is the one of the object that it is a choppies. See if I want to change the object, say I just use what? Force. So ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶೇಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಉದ್ದ ಇದ್ದ ಚಾಪೀಸ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and it can stop moving object and it can change the shape of an object and it can help to change the direction of object. See for example, if I push this object, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ push ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ what we are going to what? Apply force. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, nice. See these are all the uses of force. Force means we push or pull an object is called force. The uses of force are, it can means force can make and move object, force can stop moving object, force can change the direction of object, force can change the shape of an object. Okay, see these are all the uses of force. There are 6 kinds of forces are there. So forces ಅಲ್ಲಿ 6 kinds ಇದೆ. See, it is mechanical force, muscular force, gravitational force, and then elastic force,
magnetic force and friction force. These are all the different types of forces in our surroundings. So 6 forces today. Okay, that one is muscular force, means for example if you pedal the cycle, so now pedal na ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು muscles ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, pedaling ಮಾಡ್ತೀವಿ, so that's why what happens, it start to moving. See, this one is the one of the example of a muscular force. Magnetic force, so normal ಆಗಿ ನಾವು magnet ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ iron objects ಏನಾಗುತ್ತೆ, it attracts, means magnetic force. And elastic force, see what happens, so ಈಗ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ನ ಹೇಳ್ದು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so move ಆಗುತ್ತೆ, so this one is elastic force. And gravitational force, see gravitational force means the earth attracts the things towards, is called gravitational force. Okay, and next is the friction force. See, friction is also one of the type of a force. So in your textbook they are given about a friction force only. So ನಿಮ್ಮ textbook ಅಲ್ಲಿ friction force ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There are 6 kinds of forces are there. But force ಅಲ್ಲಿ 6 kinds ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು friction force ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, see, friction is a one of the kind of the force. Friction another one of the kind of force. See, when two objects touch each other, a special type of force develops between them. This special force is called what? Friction force. Is called what? Friction. See, friction means when two objects, say for example, see any two objects touch each other, a special type of a force develops between them. This special force is called friction. See, for example, see normally friction, so if frictions in the ಏನಾಗುತ್ತೆ, it slows down the movement. Okay, and when friction is very less, things move easily. And friction, when friction is more, it becomes very difficult to move things. See, for example, a wet floor is a slippery, so wet ಆಗಿರುವಂತ floor slippery ಆಗಿರುತ್ತೆ. Why? Because there is a little friction. Okay, see, for example, another one example, see, when two objects touch each other, a special type of force develops between them. This special force is called friction ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So when we rub our hand, so ನಮ್ಮ hand ನ ಈಗ rub ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, see what happens, here is a movement. Okay, and sometimes it produces heat also. So ನಾವೀಗ rub ಮಾಡಿದಾಗ heat ಆಗುತ್ತೆ, and also it helps for movement also. Okay, see what happens, so when the friction is less, so ಇಲ್ಲಿ friction less ಇದ್ದಾಗ it helps to move easily. When the friction is more, it's heavy to move first. So ನಾವು ತುಂಬಾ friction ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so force ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ movement heavy ಆಗುತ್ತೆ. When it is less friction, it goes what, easily to move. So these are about friction. Okay, esteemed students, today we discussed about light, shadow, length of shadow, and also we discussed about the sound, pleasant sound, unpleasant sound, also noise, and then force and the kinds of force, and also uses of force. See, first is a light. See, light is a helps to see the things. The sun is the main source of light. Certain objects like a sun, bulb, torch helps to see, give its own light, is called a luminous object. And certain objects like a pencil, box, board, see, these are all objects do not give us light. See, these things are non-luminous object. Okay, and then shadow. So shadow means when something comes in the way of a light. See what shadows form. So normally shadows is formed in the opposite side.
Okay, so length of shadow. So already I given one of the activity you have to do. Okay, next is about sound. See, normally our ear is, we have two ears. This ear is helps to hear the sound. See, some sounds are unpleasant. Unpleasant means we cannot like these sounds. These are all make unhealthy surrounding. And some sounds are very melody and sweet. These sounds are a pleasant sound. Example, flute. Okay, noise. See, noise means when the sound is loud and unpleasant. See, these sounds are noise. And then force. Force is a push or pull is called force. The uses of force means it can make an object move, and it can stop moving object, and it can change the direction of an object, and it can change the shape of an object also. There are different kinds of forces are there: muscular force, mechanical force, friction force, elastic force, gravitational force, and magnetic force are there. See, next is about a friction. See, when two objects touch each other, a special type of force develops between them. This special force is called what? Friction. Okay? Yes. Thank you, my dear students.